This conference will now be recorded. రిపోర్ట్ ఎట్లా షెడ్యూల్ చేయాలో చెప్తాను ఓకేనా. రిపోర్ట్ షెడ్యూల్ అంటే మనం ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రిపోర్ట్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా. వీ క్రియేటెడ్ వేరియస్ ఫార్మాట్స్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్స్ ఇన్ వేరియస్ స్టూడియోస్ అండ్ వి సేవ్ దెమ్ ఇన్ కంటెంట్ స్టోర్, ఏదైనా in the పబ్లిక్ ఫోల్డర్, మై ఫోల్డర్ సేవ్ చేసాను. పబ్లిక్ ఫోల్డర్ షేర్డ్ ఫోల్డర్, మై ఫోల్డర్ అనేది పర్సనల్ ఫోల్డర్. ఓకే, వాటిని అంటే ఆన్ డిమాండ్ మనం రన్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ ది రిమోట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ ఏ రిపోర్ట్, then what we need to, there is an option like the run report option. When you can click on that run report option, for example, this is the first report. So we can click on this run report option. The on demand report is submitted. On demand report is submitted to the server. Then your server is responded to run your report on demand. Okay, there is no priority. Priority ఏమి లేదు ఇక్కడ దానికి, రన్ అవ్వాల్సిందే. ఇక్కడ మీకు బై డిఫాల్ట్ ఏముంది, ఇక్కడ మీకు బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ విచ్ ఫార్మాట్ హియర్, HTML ఫార్మాట్. We can choose the format here. So you can click on actually నేను రన్ విత్ ఆప్షన్స్ మీద క్లిక్ చేశాను, రన్ రిపోర్ట్ మీద కాదు, రన్ విత్ ఆప్షన్స్. రన్ విత్ ఆప్షన్స్ లో మనకి here what we need here, we can select format. Okay, here we can run the report in various formats, like by default HTML format is there. HTML format అంటే మీకు ఇక్కడ ఈ ఇంటర్నెట్ విండోలోనే డిస్ప్లే అవుతుంది. Your report is executed and visible in this web browser, itself in the web browser. If you selected PDF, that report is executed and converted into PDF format and downloaded to the current operating system. Downloads లో ఉంటుంది. అలా మీకు ఏ ఫార్మాట్ కావాలంటే ఆ ఫార్మాట్ తీసుకుంటాం. బై డిఫాల్ట్ HTML ఫార్మాట్. అండ్ here in the delivery methods లో view the report, save the report and print the report. 3 options delivery. If view the report అంటే just we can view the report either in HTML format or download the report into PDF format. Let's save the report అంటే this report is executed and saved one copy in our content store. ఒక కాపీ సేవ్ అయి ఉంటుంది. And at any point of time we can view that report in offline also. అంటే డేటా మీకు డేటాబేస్ అవైలబుల్ లేకపోయినా కానీ, సర్వర్తో రాకపోయినా ఆ డాక్యుమెంట్ మనం ఓపెన్ చేసి చూసుకోవచ్చు. at any point of time ఓపెన్ చేసి చూసుకోవచ్చు అనమాట. వీ కెన్ ఓపెన్ ఇట్. ఓకే, అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అంటే మనకి డేటా ఒక పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో డేటా అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు మనకి రిపోర్ట్ రన్ అయిపోవాలి. రన్ ది రిపోర్ట్ అండ్ సేవ్ దట్ రిపోర్ట్ వన్ కాపీ ఇన్ దిస్, we can save one copy in the content store. Content store లో సేవ్ చేస్తే that report we can see that report at any point of time. So we can watch it. ఆ రిపోర్ట్ ఎప్పుడైనా వాచ్ చేయొచ్చు అనమాట, వ్యూ చేయొచ్చు అనమాట. వీ కెన్ వ్యూ ది రిపోర్ట్. ఇక్కడ వ్యూ ది రిపోర్ట్ నా అంటే ఇమీడియట్గా చూడడం వేరు, సేవ్ ది రిపోర్ట్ ఎట్ ఎనీ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, వీ కెన్ వాచ్ ఇట్, మనం వాచ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇక అంటిల్ రిపోర్ట్ రన్ దట్ రిపోర్ట్, మళ్ళీ అంటిల్ రీరన్ దట్ రిపోర్ట్, ద డాక్యుమెంట్ ఈజ్ అవైలబుల్. దట్ డాక్యుమెంట్, దట్ కాపీ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద కంటెంట్ స్టోర్. మీకు అర్థమైందా? మన ఇక్కడ సేవ్ ది రిపోర్ట్ అంటే రిపోర్ట్ ఈజ్ సేవ్డ్ until rerun the report, one copy is saved at content store. We can watch it any number of times until report rerun. రిపోర్ట్ రీరన్ అయ్యేంత వరకు ఆ కాపీ అలాగే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే రీరన్ అయిందో ఆ కాపీ రీప్లేస్ అయిపోయి న్యూ కాపీ వస్తుంది మళ్ళీ. ఓకే, అది సేవ్ ది రిపోర్ట్ అంటే. అది ప్రింట్ ది రిపోర్ట్ అంటే వన్స్ రిపోర్ట్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఇఫ్ ఎనీ ప్రింటర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు యువర్ ల్యాప్టాప్, దెన్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది రిపోర్ట్ వీ కెన్ ప్రింట్ త్రూ ప్రింటర్ ద్వారా ప్రింట్ చేసేయచ్చు అవుట్పుట్ ని. Then here you can specify the printer location. ప్రింటర్ ని మనం సెట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సెట్ చేస్తే వన్స్ రిపోర్ట్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది రిపోర్ట్ ఈజ్ ప్రింటెడ్ త్రూ ప్రింటర్. ముందే సెటప్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఇంకా అలా వేరియస్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. బై డిఫాల్ట్ మనకి వ్యూ ద రిపోర్ట్ అని ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మీకు క్లిక్ ఆన్ రన్ ద రిపోర్ట్. అంటే మనకు ప్రాంప్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే ప్రాంప్ట్స్ సెటప్ చేసుకోవచ్చు. రైట్ నౌ నో ప్రాంప్ట్స్ ఆర్ ఎనేబుల్డ్ ఫర్ ది కరెంట్ రిపోర్ట్. ఈ ఛానల్స్ వర్సెస్ ప్రొడక్ట్స్ అని ఉంది కదా, ఈ రిపోర్ట్ మీద ప్రాంప్ట్ ఏం లేదు. ఇది రన్ విత్ ఆప్షన్స్, ఇది షెడ్యూలింగ్ ఏం కాదు. ఆన్ డిమాండ్ వీ కెన్ రన్ ది రిపోర్ట్ ఇన్ యువర్ రిక్వైర్డ్ ఫార్మాట్. whether we can view the report or save the report in the content store or print the report through printer. అది కాన్సెప్ట్. మీకు అవుట్పుట్ విధంగా వస్తుంది.
ఛానల్ వర్సెస్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే బై డిఫాల్ట్ ఓన్లీ ఇది ఒకటే ఉన్నట్టుంది. గ్రాఫ్ వస్తుంది. ఓకే, ఆన్ డిమాండ్ అంటే జస్ట్ ఎస్టీఎం బై డిఫాల్ట్ HTML ఉంటుంది కదా, జస్ట్ మనం దాన్ని క్లిక్ చేస్తే చాలా ఆన్ డిమాండ్ అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది, వ్యూ అయిపోతుంది. అలా కాకుండా ఆటోమేటిక్గా రన్ అవ్వాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ దిస్ రిపోర్ట్ ఆటోమేటికల్లీ బై ది సర్వర్ without involvement of Phone-Pay. Without involvement of Phone-Pay, if you want to run the report automatically, as per the release, దాన్ని schedule చేస్తాం, రిపోర్ట్ స్కెడ్యూలింగ్. యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఇస్ ఎ రిపోర్ట్ స్కెడ్యూలింగ్. ఇక్కడ మీకు మోర్ ఆప్షన్స్ ఉంది కదా, ఇన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మోర్ ఆప్షన్. ఇక్కడ మీకు న్యూ స్కెడ్యూల్ అని ఉంటుంది. ఓకే, స్కెడ్యూల్ ఇక్కడ మీకు ఉంటుంది చూడండి. ఏమన్నది ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ ఇక్కడ డిజేబుల్ స్కెడ్యూల్ అంటే ఆల్రెడీ స్కెడ్యూల్ ఎనేబుల్ అంటే కనుక దాన్ని డిజేబుల్ చేయొచ్చు. లేదా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ న్యూ స్కెడ్యూల్ కాబట్టి డిజేబుల్ అవసరం లేదు. మీకు సెట్ ప్రియారిటీ టాప్ 5 ఉంటాయి. 5లో సెట్ చేయాలి. అంటే మనం ఈ ప్రియారిటీ దేనికోసం అంటే మనకి ఏదో డైలీ బేసిస్ ఆర్ వీక్లీ బేసిస్ ఆర్ మంత్లీ బేసిస్ మనకి సర్వీసెస్ అప్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట, ఆర్ రీసెట్ అవుతూ ఉంటాయి. సర్వీసెస్ రీసెట్ చేస్తాం అన్నమాట. అంటే రీసెట్ ఆర్ రీఇన్స్టలేషన్. Reinstallation for every day at 11:59 midnight. రీఇన్స్టలేషన్ అయింది అనుకోండి. అంటే సిస్టమ్ మనం మొత్తం కాగ్నోస్ బేస్ సిస్టమ్ గురించి నేను మాట్లాడాను. కాగ్నోస్ బేస్ సిస్టమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద రన్ అవుతుంది. ఇది ఒక అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్. అంటే అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ లో చాలా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో చాలా అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ఇంకా సాఫ్ట్వేర్స్ వేరే సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా ఉంటాయి, కాగ్నోస్ ఒకటే కాదు. మన కాగ్నోస్ కూడా ఇలా రీరన్ అవ్వాలి అంటే రీఇన్స్టలైజ్ అవ్వాలని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. అంటే మనకి ఓఎస్ లెవెల్లో స్కెడ్యూలింగ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. రిపోర్ట్ స్కెడ్యూలింగ్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ లెవెల్లో చేస్తాం మనం. ఓఎస్ లెవెల్లో సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా మనం షెడ్యూల్ చేస్తాం. Once our IBM Cognos service is reinstalled at midnight, we need to rerun the reports that are already scheduled. Once our Cognos-based software was reinstalled, we need to rerun the reports. We need to run the reports. Whatever the reports are scheduled, we need to run them by the our software automatically. బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రియారిటీ. అంటే మనం ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇచ్చాము. ఫస్ట్ ప్రియారిటీ అంటే ఈ రిపోర్ట్ ఫస్ట్ రన్ అయిపోతాను కాదు. ఫస్ట్ ప్రియారిటీ రిపోర్ట్స్ 100 రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటా. 100 రిపోర్ట్స్ ని తీసుకుంటుంది అనమాట. సిస్టమ్ టేక్ దట్ 100 రిపోర్ట్స్ హ్యావ్ ఫస్ట్ ప్రియారిటీ, కీప్ దమ్ ఇన్ వన్ క్యూ, ఒక క్యూలోకి తీసుకుంటుంది. రిమైనింగ్ రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా మీకు సెకండ్ క్యూలోకి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. అంటే వెయిటింగ్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి. 100 రిపోర్ట్స్ ఆర్ కమింగ్ టు ది రన్నింగ్ మోడ్. ఆ 100లో ఏదో ఒకటి ఫస్ట్ రన్ అవుతుంది. అంతేలే. దాంట్లో ఈ రిపోర్ట్ ఫస్ట్ రన్ అవ్వాలనుకుంటే మిగతా వాడిని క్యాన్సిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది అడ్మినిస్ట్రేటర్ చూసుకుంటాడు. యాక్చువల్లీ ఇది అడ్మినిస్ట్రేటర్ వర్క్. ఇది అన్నీ కూడా ఈ స్కెడ్యూలింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇదంతా కూడా ఎవరికి అవైలబుల్ ఉంటుందంటే రిపోర్ట్ మేనేజ్మెంట్ అంతా అడ్మిన్కి, యూజర్ అడ్మిన్కి అవైలబుల్ ఉంటుంది. యూజర్ అడ్మిన్స్ మేనేజ్ చేస్తారు రిపోర్ట్స్. Once reports created by the report author in any studio, that reports will be managed and scheduled and managed by the user admin only, as per the business user convenience. Okay. It by default top 3 ఉంటుంది. Then we need to specify the start date. 5:30 AM అన్నారు కదా, 5:30 కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే 5:45కి స్టార్ట్ అవ్వాలన్నా స్కెడ్యూల్ ఇక్కడ రన్ అవ్వాలి. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రీక్వెన్సీ సెట్ చేస్తాం. యూ కెన్ సెట్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ either in the day wise, week wise, month wise, year wise. ట్రిగర్ అంటే మళ్ళీ థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ ద్వారా ట్రిగర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే మనం వెళ్ళి మాన్యువల్గా వెళ్ళి ట్రిగర్ చేయాలి. మాన్యువల్ కాదు, అక్కడ సెట్ చేస్తే పాత్ సెట్ చేసి అదే పాత్ ఇక్కడ కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అది వెరీ రేర్ కేసు. అది మళ్ళీ అది కాస్ట్లీ వర్క్ అయిపోతుంది అన్నమాట. కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఉంటుంది. ఓకే, మనం అంటే సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అయితే ఇక్కడ ఇయర్ వైజ్ అప్ టు ఇయర్ వైజ్ చేస్తే సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ చేసుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను వీక్ వైజ్ చేయాలనుకుంటే వీక్ వైజ్ ఇక్కడ మనకి రీరన్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ 2 weeks 3 weeks రీరన్ అవ్వాలని ఉంటుంది అనమాట. ఎవరు 1 week మనం రీరన్ అవ్వాలి. అండ్ వీ నీడ్ టు రన్ ఇట్ ఆన్ మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే అండ్ వీక్ డేస్. అట్లా 7 days per week రన్ చేయొచ్చు అనమాట.
and we can set the daily frequency. We can set in minutes. Every 1 minute the rerun అవ్వాలి రిపోర్ట్ పెడతాం. అండ్ బిజినెస్ అవర్స్ ఎప్పుడు ఉంటుంది మనకి 9 AM to 5 PM బిజినెస్ అవర్స్ మాట, 8 hours per day. ఓకే. బిజినెస్ అవర్స్ సెట్ అయ్యి ఉంటాయి. కొన్ని కంపెనీస్లో 8కి స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, కొన్ని కంపెనీస్లో ఇంకా ముందే ఉండొచ్చు, 7 o'clock ఉండొచ్చు. బిజినెస్ అవర్స్ మాట. ఓకే, ఇక్కడ మనం 5:40 AM స్టార్ట్ అయినా కానీ 9 AM తర్వాత రీరన్ అవుతూ ఉంటుంది రిపోర్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి చూడండి ఆప్షన్స్ ఏంటంటే ఓవర్ రైట్ ది డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఉంది కదా. ఇక్కడ మనకి HTML ఫార్మాట్లో రీరన్ చేస్తున్నాం, రిపోర్ట్ రన్ చేస్తున్నాం. ఇంకా రైట్ సైడ్ డెలివరీలో ఏముంది, అక్కడ మనకి రన్ విత్ ఆప్షన్స్. ఇక్కడ మనకి సేవ్ ది రిపోర్ట్ అండ్ సేవ్ ది రిపోర్ట్ యాజ్ ఏ వ్యూ. అంటే రిపోర్ట్ యాజ్ ఏ వ్యూ అంటే ఇక్కడ మనం పాత్ సెట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. Once report is executed, if you want to run the report and view the report in my folders, from the my folders. In my folder set చేస్తున్నాను, my folder report save అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ ఇక్కడ మీకు ప్రింట్ ది రిపోర్ట్ కూడా ఉందన్నమాట. ప్రింట్ చేయాలంటే రిపోర్ట్ ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ సెండ్ లింక్ టు రిపోర్ట్, నా రిపోర్ట్ బై ది ఈమెయిల్. అంటే మన దగ్గర ఒక కాపీ ఉంటుంది మై ఫోల్డర్లో, ఇంకో కాపీ మనం ఏం చేయాలి, we need to send to the our email users, like business users. To the business users we can send one copy and our report link to the business users. We can send our report link to the business user through email send చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఇంక్లూడ్ ఏ లింక్ టు ద రిపోర్ట్ అంటే మనం చూడండి మనకి మెయిల్స్కి లింక్ ఇస్తారు అనమాట. ఫర్ మోర్ డీటెయిల్ ప్లీజ్ క్లిక్ ఆన్ బిలో లింక్ అంటాడు. లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ వెబ్సైట్ కనెక్ట్ అవుతుంది, ఆ వెబ్సైట్ సర్వర్ రన్ చేస్తుంది. అంటే మనకి PDF ఏదో ఒకటి కూడా అటాచ్ చేస్తారు అనమాట. వీ కెన్ ఇంక్లూడ్ ఏ లింక్ టు ద రిపోర్ట్ ఆర్ వీ కెన్ అటాచ్ ద రిపోర్ట్ ఆల్సో. రిపోర్ట్ కూడా మనం అటాచ్ చేస్తాం. అంటే అటాచ్మెంట్ ఎలా ఉండాలి, వీ కెన్ అటాచ్ ద రిపోర్ట్ బై డిఫాల్ట్ ఇన్ HTML ఫార్మాట్ ఉంటుంది. HTML ఫార్మాట్ కాకుండా PDF ఏదో చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. ఇక్కడ మనకి HTML ఉంటుంది, HTML బదులు PDF తీసుకుంటాం. ఓకే, నా క్లిక్ ప్రింటర్. రిపోర్ట్ షెడ్యూల్ అయిపోయింది. రిపోర్ట్ షెడ్యూల్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇది కూడా క్యూలో ఉంటుంది. డిస్టెన్స్ priority or report is also in the queue at server, the background, and that report will be executed automatically. And మనం even though the report is scheduled, any point of time manually can run that report, no issue. షెడ్యూల్ చేసాం కదా, రిపోర్ట్స్ రన్ చేయకూడదని రూల్ ఏం లేదు. ఇమీడియట్ రిక్వైర్మెంట్ 9 AM తర్వాత రిపోర్ట్ రన్ అవుతుంది. 9 AM to 5 PM ఎవ్రీ 1 minute రన్ అవ్వాలని పెట్టాం మనం. అలా కాదు, ఇప్పుడే కావాలి ఆన్ డిమాండ్. ఐ వాంట్ టు సీ ది రిజల్ట్స్, ఐ వాంట్ టు డెలివర్ ది రిపోర్ట్ టు బిజినెస్ యూజర్. అండ్ దెన్ అగైన్ వాట్ వి నీడ్ టు రన్ ది రిపోర్ట్ అగైన్ మాన్యువల్ గా రన్ చేసేసి. దానికి సంబంధం లేదు. షెడ్యూలింగ్ అనేది ఏదో ఎండ్ యూజర్ కన్వీనియన్స్ కోసం మనం షెడ్యూలింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ కి వెళ్తాం, కానీ షెడ్యూల్ ఉండాలన్న రూల్ ఏమీ లేదు. ఎంత షెడ్యూల్ చేసినా కానీ మనకి ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కి సోర్స్ లో డేటా లేదనుకున్న ఉపయోగమే ఉండదు. Then as an admin, what we need to do, if data is not available at the source, if 100 reports we need to run to read the data from that respective database, what we need to do, we need to cancel all the reports that are scheduled and running at background. We need to cancel them because of performance issue, because of no data is available. Then why do we need to run the reports? ఓకేనా, అంతే కదా. ఇప్పుడు మనం వాటర్ ని మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాం, ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకి ఇంజిన్ యూజ్ చేస్తున్నాం మనం. మనకి ఇన్పుట్ వాటర్ లేదు, అలాంటప్పుడు ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేస్తే ఫ్యూల్ కన్జంప్షన్ కదా. అంతే కదా.
ఉపయోగం లేదు కదా, అది వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అండ్ ఫ్యూచర్ కన్జంప్షన్ అండ్ అదంతా మనకి అదంతా వేస్ట్ ఆఫ్ టైం కదా, ఉపయోగం లేదు కదా, యూజ్లెస్ కదా, దట్ వర్క్ యూజ్లెస్ వర్క్ అన్నట్టు. అలాగే ఇక్కడ కూడా యూజ్లెస్ అంటే మనం వీ డోంట్ వాంట్ టు run the reports without data. It affects on the system performance also. And we need to run some other reports by our system from the some other database. ఇప్పుడు మనం వీటిని స్టాప్ చేస్తే అప్పుడేముంది పర్ఫార్మెన్స్ అనేది వేరే రిపోర్ట్స్ మీద పెరుగుతుంది. ఇంకా ఆ విధంగా ఏంటంటే డేటా ఉంటేనే మనకి రిపోర్ట్ షెడ్యూల్ చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో సోర్స్ ద డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ అట్ సోర్స్, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ రన్ దట్ రిపోర్ట్స్ బై షెడ్యూలింగ్. Otherwise, even the reports are scheduled, we need to stop them. ఎక్కడ స్టాప్ చేస్తాం అయ్యి, where we can stop the reports that are running in the background by using various scheduling options, and go to IBM Cognos administration. IBM Cognos administration లో మనం స్టాప్ చేయాల్సి ఉంటుంది, మేనేజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది రిపోర్ట్స్. రిపోర్ట్ ఇక్కడ రిపోర్ట్ షెడ్యూల్ చేసాం, on demand we can run the reports and we can schedule the reports and we can manage the report and the report schedulings in the background using IBM Cognos administration. ఐబీఎం కాగ్నోస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లోకి వెళ్ళి అక్కడ రిపోర్ట్స్ మేనేజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, షెడ్యూల్ రిపోర్ట్స్ మేనేజ్ చేయాలి. అంటే మేనేజ్ చేయడం అంటే వీ కెన్, అంటే ఒక్కోసారి మనం ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రిపోర్ట్స్, అంటే వీ కెన్ చేంజ్ ది ప్రయారిటీ చేంజ్ చేస్తే ఆర్డర్ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రిపోర్ట్స్, దెన్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ కెన్ గో టు ఐబీఎం కాగ్నోస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. రైట్ నౌ సీ హియర్ how many number of reports are available in the waiting room. 25 reports ఉన్నాయన్నమాట బ్యాక్గ్రౌండ్ లో. 25 రిపోర్ట్స్ మనం షెడ్యూల్ చేసినవి కూడా, కంట్రీ సేల్స్ ఏజెంట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ప్రయారిటీ 3తో రన్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా. ఇక్కడ చూడండి, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ వెయిటింగ్ అండ్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ సస్పెండెడ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అండ్ పెండింగ్ అని. ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏజెంట్ మనం ఆపేయాలనుకోవడం అనుకోండి, ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అంటారు లేదా సెట్ ప్రయారిటీ మాన్యువల్ ఒక్కడానికి వెళ్ళేసి క్యాన్సిల్ చేయాలని చేసేయాలి. అవును, ఇక్కడ మీకు కౌంట్ తగ్గేది కూడా. ఇక్కడ ప్రయారిటీ సెట్ చేయాలంటే ప్రయారిటీ సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అంటే ఆర్డర్ చేంజ్ చేయాలంటే ఇక్కడ ప్రయారిటీ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఫర్ ది సెలెక్టెడ్ రిపోర్ట్, ఇక్కడ ఉంటే సెట్ ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళి ఇక్కడ సెట్ ది ప్రయారిటీ. ఓకే, ఇక్కడ ప్రివిలేజెస్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయన్నమాట. ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రివిలేజెస్ ఇష్యూస్ ఆన్ ది రిపోర్ట్, కాంట్ చేంజ్ ది ప్రయారిటీ చేంజ్ చేయలేకపోతున్నాం అన్నమాట. ఓకే, ఇది అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు ఇది ఇట్స్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ వర్క్. Once reports are created and scheduled, if you want to manage that scheduled reports, then you can go to IBM Cognos administration and we can change the priority and we can cancel the execution of the ప్రయారిటీ ఎక్కడ చేంజ్ చేయొచ్చండి ఒకసారి? ఓకే, అక్కడే 2 సార్లు చూపించానండి మీకు. అంటే మీరు క్లారిటీ లేకుండా అండి కొంచెం వయసు. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏవో కనపడుతున్నాయి కదా, ఇక్కడ మీకు సెట్ ప్రయారిటీ, వ్యూ ది హిస్టరీ, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ దిస్ రిపోర్ట్ got executed, and here these are the properties. You can go to properties also, properties of the report. ఇక్కడ చూడండి, రిపోర్ట్ anonymous user రన్ చేస్తున్నాడు, లాంగ్వేజ్ అండ్ రెండర్ వేరియబుల్ రిపోర్ట్, స్క్రీన్ టిప్స్ ఏం అవసరం లేదు. ఏం జరిగిందనేది యూది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇది ఎన్నిసార్లు జరిగింది అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది అన్నమాట. ఇక్కడ రన్ హిస్టరీ 5 times రన్ అయిందండి. ఏ ప్యాకేజెస్ క్రియేట్ చేసిన రిపోర్ట్ మొత్తం కంప్లీట్ హిస్టరీ ఆఫ్ దట్ రెస్పెక్టివ్ రిపోర్ట్ డిస్ప్లే అవుతుంది అన్నమాట మనకి. ఓకే,
ఇది ఫైనల్ ఏం కాదు, జస్ట్ రిపోర్ట్ని ఎట్లా మేనేజ్ చేయాలనేది మాత్రమే ఇక్కడ మనం చూసేది. Schedule reports, how to manage the schedule reports by the administrator. ఇది రిపోర్ట్ స్కెడ్యూలింగ్. యాక్చువల్గా మనం ఏంటంటే రియల్ టైంలో ఇండివిజువల్ రిపోర్ట్స్ షెడ్యూల్ చేసే కంటే కనుక మనం వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ జాబ్ అండ్ షెడ్యూల్ దట్ జాబ్. రిపోర్ట్ షెడ్యూలింగ్కి మనం ఫార్మేట్ కూడా చూస్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. ఏ ఫార్మేట్లో రన్ అవ్వాలి, ఏ ఫార్మేట్లో డెలివరీ అవ్వాలి అని కూడా ఉంటుంది ఇండివిజువల్ రిపోర్ట్స్. యాక్చువల్గా వాట్ ఈస్ జాబ్? జాబ్ ఈజ్ ఇన్ ద సెన్స్ సెట్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్. జాబ్ అంటే ఏంటంటే job is nothing but set of reports are executed either all at once or in sequence. Okay. If you want to run set of reports at a time, then we can create a job. The job and a set of reports and run that reports either in the sequential or at all at once. All at once in the sense concurrent. Concurrent means parallel. We need to run the set of reports either in the parallel manner or sequential manner. Then we can create a job and we can schedule that job also. Job schedule kuda untundi. Okay. Instead of schedule the individual reports, we can schedule the group of reports as job. A group of reports ఒక జాబ్ కింద మనం schedule చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో మనకి ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ గేర్ బాక్స్ సింబల్ ఉంది కదా, ఇక్కడ మనకి గేర్ సింబల్, గేర్ బాక్స్, గేర్ కాదు గేర్ బాక్స్ సింబల్. Click on this new job and enter the name of the job in this new job wizard, which is sales job. That means we can run set of reports related to sales reports, set of sales reports. The description screen is not necessary. You can select the location. Select the location to save the reports. Now click next. And here we can add set of reports. Okay. Click on add this add option. Click on add to add set of reports created by the report author, and the reports are saved either in the current folder or different folders also. Now you can select what other reports are needed. You can select the reports. Whether that reports are created, see here, this is the symbol of report studio, this is the symbol of query studio, this is the symbol of analysis studio. Okay, I selected totally how many number of reports? 5 reports I selected. Click on add selected. And if any report if you want to remove, then click on this remove option. Now click on OK. Now again, what we need to do here, if you want to change the order, for example, if you want to run these 5 reports in the sequential manner, when you can go for sequential manner, if any dependency is there from one report to another report, then run the reports in sequence. Okay, if you have set of reports, if you want to run that reports in the sequential manner because of dependency. If any dependency is there from one report to another report, then what we need to do, we need to run that reports in sequence. While running the reports in sequence, depending on the dependency, we can change the order, we can modify the sequence. See, there is a modify the sequence option. We click on modify the sequence. Now here move up or down arrow marks, we can change the order. Okay, we can change the order. Move up or down arrow marks. Okay, now click on OK. We can change the order depending on the dependency. We can modify the sequence of reports are added in the job. Next, actually here what we need to do here, next one is submission steps are there. The submission steps, we can run the reports all at once or sequence. All at once and concurrent. We want to run the reports or evaluate the job in a concurrent manner. If there is no dependency between the selected reports, then select all at once. And if any dependency is there from one report to another report, then all at in sequence. Select in sequence. Okay. If any dependency is there from one report to another report, then you can select in sequence. But dependency on the first report fail, second report could fail. System stops the execution of the remaining reports because the first report was failed. The parent report is failed. Now then system is unable to execute the remaining reports because of they are in sequence.
సీక్వెన్స్లో ఉండటం వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫస్ట్ రిపోర్ట్ ఫెయిల్ అయిపోతే రిమైనింగ్ 4 రిపోర్ట్స్ కూడా ఫెయిల్ అయిపోతాయి. ఫెయిల్ అవ్వడం కదా స్టాప్ అయిపోతాయి. System will interrupt to execute the remaining reports available at next level. That's why what we need to do, if any kind of error is occurred while running the reports in the sequence, then we can enable continue on error. Enable this option, continue on error. When we enable this option, even though previous report is failed, our system continue to execute the remaining reports are available in the next level without interruption. Okay, there is no interruption to stop the execution of the reports that are available in the sequential manner if any top level report, upstream level report is failed. Okay, otherwise if no dependence is there between the selected reports, then you can go for all at once. Okay, now click on next. Now here save and run once and save and schedule and save only, 3 options are available. Save only in the sense you can run this report in the future also. Just you can save the report right now. You can run it at any point of time as per our needs. Okay, or otherwise save and schedule. Same as like report, we can schedule the report, but a job never sent to the any email recipient. Job send చేయడం అనేది ఉండదు. Individual reports ని send చేస్తాం. If you want to send the report to the respective recipients, email recipients, then we can schedule the report individually. Instead of adding that report to the job, you can schedule the reports separately. Okay. If reports are added in the job, we can schedule that job to run them at a time, either all at once or sequence. Instead of run them individually. Now I selected save and schedule. Okay. Here also we can set the frequency here. Within a week, we can run our current job. Here, what is the meaning of this 1 minute? For example, if, our system will take to run our job approximately 2 hours. After within 2 hours, if job is completed successfully, then our system will take 1 minute time to rerun that job. This is the time difference between 2 consecutive executions of job, same job, at same report. Okay. If I really click on it. The report is scheduled. If you selected save and run once, the report that job will be executed automatically on demand. This is the sales. At any point of time, you can run it. Okay, it's the run with options. When the job is scheduled, the background our system will run that job based on the priority, based on the scheduling options as well as frequency. Now, if you want to run it immediately, click on OK. So now all are here. See here the start time and status execution, completion time unavailable. Right now all are in pending mode because of in the background some other schedule reports are running in the background. Click on refresh. We selected submission steps all at once, right? That's why see here more than reports are coming to the executive mode. If you selected all at once, there is no order to run the reports.
all are succeeded, you can find out here under the actions. One copy is available in the HTML format. This manner you can find out that copy saved at server. So once the report is again, this is the job is a scheduled job. Okay, here based on the scheduling options, our job will be rerun again and again. Whenever our service was initialized, based on the scheduling options as well as frequency, our job is executed again and again in the background. Okay. So whenever our job is re-executed, so what are the versions are available? These versions are replaced. This version in the sense is the output document. This output document was replaced with the new document with same name. ఒకసారి మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. ఏదో డిస్ప్లేస్ ఏదో సరిపోవట్లేదు అంటండి. అంటే మీరు ర్యామ్ పెంచాల్సిందే, సరిపోవట్లేదు ర్యామ్. కర్సర్ ప్లేస్ చేయండి మధ్యలో మీరు. కర్సర్ అసలు రావట్లేదు. స్టక్ అయినట్టుంది. ర్యామ్ విషయం ఉందిలేండి మీ దాంట్లో, ర్యామ్ సరిపోవట్లేదు. అంటే ఇంకోటి ఇది గోటో మీటింగ్ కూడా ఉంది కదా, గోటో మీటింగ్ కూడా మీకు ప్రాబ్లం అవుతూ ఉంటుంది. తర్వాత అది వస్తుందిలేండి. మీరు గోటో మీటింగ్ నుంచి మీరు లెఫ్ట్ అయిపోతే కనుక, ఇఫ్ యూ లెఫ్ట్ ఫ్రమ్ ది గోటో మీటింగ్ దెన్ సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ పెరుగుతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ రన్ అవడం వల్ల అది మీకు ర్యామ్ సరిపోవట్లేదు. అవ్వట్లేదు, క్యాన్సిల్. నేను ఇది స్టాప్ చేస్తున్నాను మీటింగ్ ఇది. ఓకేనా?